My name is Jamie Dixon, and I had panic attacks for a number of years. The first thing I feel when I start to have a panic attack, I feel it in my stomach. And then my heart and my breathing come directly after. So I can kind of, at first when I didn't really know what panic was, I didn't know what that feeling was, and so I didn't really know how to identify it, and it would get into my heart and my breathing very quickly, and I'd start hyperventilating, and kind of my whole body would just turn into a shaking mess. حمله وحشتزدگی آرزه‌ای بسیار شایعه. تمام کسایی که میشناسم حداقل یه بار تجربه حمله وحشتزدگی رو داشتن. حمله وحشتزدگی عکس‌العمل طبیعی بدن به یه عامل تهدید کننده است. از این مواقع یه نوع پاسخ جنگ و گریزه. بنابراین در این وضعیت ضربان قلب به شدت بالا میره، احساس تنگی نفس، احساس بی‌حسی در بدن، حالت تهوع و بالا رفتن شدید آدرنالین در کل بدن وجود داره. اغلب این وضعیت حداکثر 10 دقیقه و حداقل 10 ثانیه طول میکشه و حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه طول میکشه تا شخص به حالت طبیعی خودش برگرده. It's really hard to describe the feeling of being separated from reality because it's unreal. You kind of feel like your body's a bit of almost like rubber. You can't quite, like, sitting isn't comfortable, standing isn't comfortable, moving around. You kind of like, there's nothing that you can feel solid in. آدم‌ها توی موقعیت فکر می‌کنن داره حمله قلبی بهشون دست میده. فکر می‌کنن دارن میمیرن. تصورشون اینه که دارن دیوونه میشن. خیلی اتفاق افتاده که تو اولین حمله‌ای که برای یه فرد اتفاق افتاده، اون رو به یه مرکز درمانی میبرن که ببینن چی شده. I wasn't talking to anyone about it. Again, I had no words to describe. I had no idea, like the words like panic and anxiety just didn't even really enter my mind. I just knew that I'd start hyperventilating, have this crazy attack. It would somehow start to fade and I'd continue on. اون چیزی که حمله وحشتزدگی رو ترسناک میکنه غیر قابل پیش بینی بودنشه که ما رو مستعصل از شناخت علت حمله میکنه. در سوپرمارکت و تقریبا در هر زمان و مکانی ممکنه کسی دچار این حمله بشه. در ابتدا شخص به این باور میرسه که اون مکان خاص یا اون کار به خصوص موجب حمله میشه. به خاطر همین دنیای شخص شروع میکنه به کوچکتر و کوچکتر شدن تا جایی که ما به اون میگیم بازار هراسی، جوری که به تدریج از رفتن به هر مکان عمومی دیگری اجتناب میکنه و نهایتاً شخص خودش رو در یه فضای خیلی خیلی بسته و محدودی حبس میکنه. It wasn't any one situation, any one thing, because it would sometimes I would have one in a certain situation and sometimes I wouldn't. So I was never sure when it was going to come up. It wasn't even a thing where I could say I always have panic attacks on the bus or I always have panic attacks when I get groceries, because that wasn't the case. And so knew that I needed someone to kind of help me see what it was that was causing them, because I wasn't able to put my finger on what was causing my panic attacks. So there are two راه مؤثر برای درمان اختلال وحشتزدگی وجود داره. اولین راهی که وجود داره تجویز داروهای ضد افسردگی که رایج‌ترین روش هم هست، چون کاریه که پزشکای خانواده انجام میدن. روش دیگه برای حل این مشکل روان درمانیه، بخصوص درمان شناختی رفتاری برای این اختلال که بیشترین حمایت علمی رو هم با خودش داره. در این درمان سعی میشه مراجع با اضطراب خودش درگیر بشه. یکی از چیزایی که من همیشه به درمانجوها میگم اینه که هدف ما از درمان این نیست که اونا از اضطراب اجتناب کنن. ما نیاز داریم تا به خاطر زندگیمون با اضطراب درگیر بشیم. بنابراین ما در این روش سعی نمی‌کنیم تا اونها اضطراب رو احساس نکنن، بلکه سعی می‌کنیم تا اونها رو در برابر اضطراب قوی‌تر کنیم. It's daunting but freeing to realize that I had these huge walls up around me, but that I actually had all the power to break them down. And so slowly I am. And the thing I love the most that I learned was that, I mean, I challenge my panic attacks now. So as soon as I get that feeling, I say, like, bring it on, panic, let's see. And it always dissipates. There's like never a panic attack when I just think like face to face, let's go, have a panic attack right now. And I don't. Because that's all it is the fear of having that panic that creates that panic. So when I call it on, it backs down, and it's a really cool feeling.